2026 டிசம்பரில் வந்து நிஃப்டி 28,000 க்ராஸ் பண்ணுவோம். சீசன் தி பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் நீங்கள் கேட்டால் கூட பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. பிகாஸ் இந்தியாவோட நாமினல் growth will be around 11-12%. It will be always double digit nominal growth. அது 8% வந்தது single digit, which means corporate earnings it came down to single digit. அதனால தான் last 1 year it's doing well. The reason why they are doing well, again, AI. China is a AI trade, South Korea is a AI trade. India பொறுத்த மட்டும் we are in a corrective phase. It's good time. இன்னும் கொஞ்சம் கூட கரெக்ட் ஆச்சுனாக்கா we can add more money. கோல்டு பீஸ் வாங்கணுமே, சில்வர் பீஸ் வாங்கணுமே, ஒன்று ஏறிட்டே இருக்கேன் இல்லை இறங்கிட்டே இருக்கேன். இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேருக்கு வந்து கில்ட் இருந்துச்சு, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி கோல்டு பீஸ் சில்வர் பீஸ் வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன் தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். அசெட் சாய்ஸஸ், வாட் ஒர்க்ஸ், வென் அண்ட் வை. நம்ம கூட பேனலிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணுறவங்கள பற்றி நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம். திரு மார்கபந்து அவர்கள், ஃபவுண்டர் அண்ட் ப்ரொமோட்டர் கோ ஸ்டாக்ஸ், a seasoned wealth management professional with 30+ years of experience. Go Stocks is a wealth management firm. 500 crores of asset under management மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அடுத்ததா ஞானசேகர் சார் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணுறாங்க பேனலிஸ்டா. CEO காம்ட்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வெட்டீரன் கமாடிட்டி மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட். 25+ years of experience இருக்குது அவருக்கு. நிறைய டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் நீங்கள் அவருடைய ஷோஸ் வந்து பார்த்துருக்கலாம். moneycontrol.com பேனல் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க. ஞானசேகரன் சாரோட ப்ரொஃபைலில் ஒரு விஷயம் இருந்தது, ஆக்சிடென்டலி அவர் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பேனல் வந்து நமக்காக யார் மாட்ரேட் பண்ணி தர போகிறாங்க? திரு ஃப்ரான்சிஸ் அவர்கள், சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ், பாரத் நேராகி. ஸோ வி ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ட் த பேனலிஸ்ட். ஓவர் டு ஃப்ரான்சிஸ். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, விச் இஸ் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆர் பையிங் மோர் கோல்ட் ரைட் நவ், அண்ட் we can assume that it's long term. It cannot be short term decision by central banks to reverse it very soon. So in the mari irukappa, how do you forecast gold prices, or how can we expect the gold prices to move in future? No, forecasting and what central banks are doing is two different things. Now it's a very important aspect, because so far see, central banks don't buy in small quantities. They buy in huge quantities. So when the entire country's reserve from 5% it's moved to 25%. It's not a joke. It's a huge amount of gold that India has bought. It's not just India. All other central banks. China has been moving into gold. So the idea is that China thinks that at some point in time this gold standard will come back, and they will be the one to lead this and make sure that there is a gold standard which comes back. So what happens if you ask, I need so much of gold for the dollar that is there, then US will not be able to give that much, because they don't have that much of gold. So they are basically trying to corner US to ensure that their economy goes around. So that's the whole global playbook that's happening. So therefore, you know, as long as uncertainty is going to continue in different ways, whether it is economic or geopolitical, the need for an insurance will always be there, and that is, therefore the long-term story is intact. There is no change in that. But like is cautioned before, this is not an asset class which will just correct 5%, keep going 10%. 5% it will correct, and again 20%. It can seriously retrace by 50-60% also, and then continue. Because the very nature of commodity is cyclical in nature. So therefore, these kind of retracements are very natural. That is the only thing you need to be careful. So what you're also saying is dollar investments need to be cautious, because if gold is kind of replacing dollar in large quantities as a reserve value holding asset, then dollar's value is also kind of going through a shock.
Yeah, so whenever the dollar value goes down, commodity prices tend to strengthen because for the same amount of the dollar, if suppose the dollar weakens, I can buy that much more extra commodities. So it plays a crucial role because most goods are priced in dollars. So therefore, the dollar's influence on commodities is very strong. Mark Bandhu sir, this question is for you. One side of the gold or silver, it has taken over the media completely. The media, public discourse, everywhere it's there. However, equity markets, the small cap has been the point of focus. What do you think is happening in small cap and what is the outlook? Actually, Mr. Munir Ayaga பேசினார் இந்த லேண்டுக்கு சொன்னார் இல்லையா அதே லாஜிக் தான் ஸ்மால் கேப் வாட் யூ வாஸ் சேயிங் 20-25 இயர்ஸ் கொடுங்க நல்ல பில்டராக போய் பிடிங்க and then title deed stronger irukanu paarenga then invest in land then you will make a massive CAGR. That's what he was saying, 20-25% CAGR and all. The same logic has to be applied for small cap. It cannot be for a short term one, it can be very dangerous, and entry level valuation is extremely critical. For somebody who have entered in small cap in October 24 will be bleeding now. And then they have to wait for another 3-4 years to get their returns. And to make it CAGR of 15 CAGR or 20 CAGR, it may have to be another decade or so. We don't know because the entry valuation was so expensive in October 24. For somebody who have entered in January 25 or February 25, 1 year down the line now, we are still in a positive returns in small cap. 3 months. October 24, January 25, not more than 3 months, but the returns are completely different. We have seen the same situation in 2007-2008. 2007, if somebody would have entered in small cap, it took 5 years for them to come to positive returns. For those who have entered in 2008-9 financial year, they made a killing in returns because between 2007 and 8, you had a subprime crisis, global financial crisis, 30-40% fall. So the entry valuation became extremely cheap in 2008-9. So your entry valuation is extremely critical, and the duration, the longer the duration, your ability to hold on to whatever volatilities that goes through makes the difference in what kind of a returns you are getting. Right now, it's just correcting from a super valuation. As I said, October 24, 34-35 PE. Today it's around 26-27 PE. We do not know. So many factors are there. There are so many moving parts. Global geopolitical uncertainties are building. In fact, last 1 year back, Government of India was also through policies tightening. So because of which our nominal growth came down. When nominal growth comes down, naturally the corporate earnings will also come down. When corporate earnings come down, prices of those stocks converge. So that phase is going on. Now the policies are getting calibratedly better and the government is giving a lot of, loosening their purse. So the nominal growth is expected to recover. Once it recovers, small cap will also do it. But that's a waiting game. So you talked about entry value. Yes. In a market, எல்லாமே ஓவர் வேல்யூடாக தெரியும் போது இஸ் value investing still possible, or how should one approach value investing? Value investing, you should be prepared for a marathon. It's like a marathon. So you discover a particular stock and you consider it, you do a lot of research, you identify that there is so much value in it because there is a misprice. The earnings are so good, the EPS is very good, the company's ROE is doing very well, but the price is low, so I consider it as a value now, I buy. But there is no necessity that market should also identify that as a stock to be purchased now. So there can be quite a lot of gap between you discovering a stock and market identifying the same stock. When market discovers it, that means
lot of investors are going to come and buy. That's when the momentum comes and then it builds as a trend. So between when you buy, fundamentally you consider it as a value, and for the market to identify and the momentum coming up, there can be quite a lot of time. You should have the perseverance to hold, and it can test you for that period of time. If you can hold, that can give you a phenomenal multi-bagger returns. So value investor requires a lot of patience. And in the current market, there is scope for value investing. Yes. We don't know even now. So it requires a lot of skill to identify a value stock. If you ask me today, small cap is fair value, no. It is still expensive. So within that, if you have to identify a value stock, you require a lot of knowledge. You need to have a bottom-up approach in terms of understanding the stocks, the business, the sector's capability to scale up, and for that stock to deliver. So the safer thing is to put it in a mutual fund. See, one thing that's good about India's mutual funds is they are doing a phenomenal job in terms of delivering returns over a longer period of time. Why should I take a risk of identifying a stock and considering that it will do well and waiting for it to do? Might as well invest in a small cap mutual fund which has a seasoned fund manager who manages it. Take the returns. Talking about funds, my next question to both of you, I'll take Mr. Ganeshek's view first, which is on asset allocation, on personal asset allocation. How do you look at what should be the strategy in allocating your liquid cash or your investments? Are you talking about retail or? Retail. So I don't do much in retail. So all I can say is the global norm, the maximum allocation is always in fixed income. So when I say fixed income, globally you talk about its treasury bonds and the interest rate products. And then comes risky assets. So one of the riskiest assets is equities. And then comes commodities, and then comes real estate, art. There are so many other, they're all called alternative investments. Now, how much you want to allocate as a retail investor completely depends on your choice of what you want to do. So, how much maximum you want to keep in a fixed income, which will give you fairly risk-free returns. And then the other half, what you want to do, in which asset you want to put. Is it equities, is it commodities? In commodities itself, there's a big basket. All we know is gold and silver, but it's beyond that actually. And a few other things. So for me, asset allocation is purely a function of keeping the maximum where your return, your risk is more or less nearly zero, and then take the risk on the other portion that you're putting. So that's my take on asset allocation. I think that's an institutional way of looking at asset allocation. What is your view on personal asset allocation? There is no one common rule. See, for an example, a 30-year-old person who is trying to set a retirement goal for him, and he has a 25 years of earning cycle with him. So he is giving a clear 25-year time frame. So his ability to take risk can be much higher. So his asset allocation can be skewed towards equity, one, and within equity, his asset allocation can be skewed much more towards small cap and mid cap, because he's giving so much time, and the market cycles he can embrace those market volatilities and still get that kind of a return. Whereas the same, a 50-year-old person is trying to set a retirement goal. 5 years down the line or 10 years down the line, you want to retire. The asset allocation will completely change. There, his asset allocation cannot be completely equity because he has an immediate cash flow. 10 years, we consider 10 years not as a long term.
So long term can be even more higher than that. So for them, for him, a guy who is 45, 50, it may be, depending upon his risk profile, it can be 60-40, it can be 50-50. The asset allocation is உங்களோட ரிஸ்கை பொறுத்து இருக்கு, உங்களோட ஏஜை பொறுத்து இருக்கு, நீங்கள் கொடுக்குற டைமை பொறுத்து இருக்கு. அதுதான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு 30 வயசு பையன் அவனோட ரிட்டையர்மெண்ட் கோலுக்கு செட் பண்ணும்போது 25 வருஷம் அவருக்கு டைம் இருக்குது. இந்த 25 வருஷம் அவர் சம்பாதிக்க போகிறார். ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ஈக்விட்டியில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அசட் அலோகேஷன் அங்கே வரும்போது ஈக்விட்டி கேன் பி மச் ஹையர். 80% 90% கூட ஈக்விட்டியில் போடலாம். அந்த ஈக்விட்டிலேயே கூட மிட் கேப் ஸ்மால் கேப்பில் தைரியமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். மிட் கேப் ஸ்மால் கேப்ன்றது லாங்கர் பீரியடில் தான் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும். ஷார்ட்டர் பீரியடில் வாலட்டாலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதே அசட் அலோகேஷன் ஒரு 45 வயசு 50 வயசு உள்ள ஒரு பர்சனுக்கு அதே ரிட்டையர்மெண்ட் கோலுக்கு செட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. 10 வருஷத்தில் அவருக்கு கேஷ் ஃப்ளோ தேவை, அவருடைய ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி குறைஞ்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அசட் அலோகேஷன் மாறிடும். என்டையர் திங் cannot be equity. மேபி 50% இருக்கலாம், 40% இருக்கலாம். அவரோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலை பார்த்து தான் அதை முடிவெடுக்க முடியும். ஸோ ஞானசேகர் சார் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி குளோபலாக பாண்ட்ஸ் ஆர் த பிக்கஸ்ட் அசட் கிளாஸ். அங்கே தான் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகுது. ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை. அண்ட் டேரெக்டாக இப்போ ஸ்டாக்ஸு இல்லைனா கோல்டு ஆர் ரியல் எஸ்டேட் நடுவில் அந்த பாண்ட்ஸுன்ற லிங்க் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு. எஸ் சரி சார். என்ன பாண்ட்ஸில் 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ், அதுவும் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் தான். ப்ரெடிக்டபிள் returns are kind of, we don't want to use the word assured, but still it is assured மாதிரி தான். ஸோ அங்கே பெருசாக ரிஸ்க் இல்லை. யூ ஆர் ஹோல்டிங் இன் டு மெச்சூரிட்டி, யூ கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்ரி மந்த். மாதமோ இல்லை குவார்டர்லியோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். பட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் வெரி லோ, 7% 6% இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதே பாண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அசட் கிளாஸ். உங்களுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் புரியலைன்னா பாண்ட்ஸ் கேன் பேக் ஃபார் யூ. சிம்பிளாக எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஆன் அ டவுன்வர்ட் சைக்கிள். ஸோ இட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் பாண்ட்ஸ். ஜென்ரலி ஈல்ட்ஸ் வந்து அப்படியே குறையும். ஸோ ப்ரைஸஸ் ஏறும். ஸோ அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். ஸோ பாண்ட்ஸில் யூ வில் மேக் ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ். இது ஜென்ரல் தியரி. பட் இஃப் யூ சி லாஸ்ட் 4-5 மாதமாக ஈல்ட்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு. தோ த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள் இஸ் ஆன் த டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட். திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரா. இது மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் புரியுற வாழ்க்கை தான் இது புரியும். ஸோ இந்த சமயத்தில் நான் பாண்டில் போடக்கூடாதுன்றது தெரியும். ஏன்னா வேற ஏதோ ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. ஜிஎஸ்டி கட் பண்ணா ஆகஸ்டில். ஸோ ஜிஎஸ்டி கட் பண்ணாக்கா கவர்மெண்ட்டோடைய ரெவன்யூஸ் கேன் கம் டவுன். இஃப் ரெவன்யூஸ் கேன் கம் டவுன், இட் ஹேஸ் டு பி மேட்ச்டு. அப்போ தே மே கே பாரோ மோர் அப்படின்னு வரலாம். அப்படி பாரோ மோர் அப்படின்னு ஆச்சுனாக்கா இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் பாண்ட்ஸ். ஏன்னா சப்ளை ஃபுல்லாக அவள் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்ச வாழ்க்கை தான் பாண்ட் இஸ். தட்ஸ் வை சார் இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் ஆல் தட் ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. 7%லேருந்து 8% போகலாம். இதுக்கு மேலாம் அதில் இல்லை 9% வரலாம். ஃபார் 100 பேசிஸ் பாயிண்ட் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் அசட் கிளாஸ்க்குள்ளே போனோமா? த ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் இஸ் நாட் ஸோ மச். அதுக்கு ஒரு ETF ஆர் பாண்ட் ஃபண்ட்ஸ்லயே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயே இருக்கு. they know much better. ஸோ அவங்க எந்த டியூரேஷனை எப்படி ட்வீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ லைக் தட். அப்படி இல்லைன்னா பாண்ட்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி ஹோல்டு மியூச்சுவல். 10 இயர் பாண்ட் வாங்குறீங்களா, 10 இயர் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க. அப்போ என்ன கூப்பிடணும் அதே யூ நீட் நாட் worry about the interest rate cycles. 5 இயர் பாண்ட் வாங்குறீங்களா, ஹோல்டு மெச்சூரிட்டி வச்சிருக்கீங்க. அந்த இன்னைக்கு ஈல்ட்ல வாங்குறீங்களா, அந்த ஈல்ட் உங்களுக்கு வருது. whereas you want to play a duration game அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா then உங்களுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும். இட்ஸ் a simple area. better taking it into focus. My question to Nifty sir. இந்தியாவில் வந்து commodity trading we are been into gold investing. அதாவது கோல்ட்ல வந்து நம்ம காலகாலமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Like you explained in your presentation also. ஆனால் இப்போ ஒரு ஆர்கனைஸ் ட்ரேடிங்குள்ள புதுசாக ஒரு இன்வெஸ்டர் வராங்கன்னா எப்படி அவங்க கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கை அணுகணும், ப்ளஸ்
வாட் ஆர் த டோன்ட்ஸ், இதெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், இதெல்லாம் புரிஞ்சவங்க உள்ள வரணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபார் பிகினிங்? So, most people who come from equities into commodities. So I've seen very few who come directly into commodities. Maybe they have their own physical business that is making them look at commodity prices. Otherwise, whoever is coming into commodities is purely coming for the attraction of return, a potential return. அப்படி இருக்கும்போது first thing you have to understand is when you are coming from an equity mindset, this is not something which you hold for long term. It's a very short term instrument. Narratives are short term in nature. What markets think in the morning will be exactly opposite when some US economic data comes in the evening. So one should be prepared for that kind of volatility, which the retail is not prepared for. Because when you're coming with this equity mindset that if something goes wrong in the stock I buy, I put it in the closet, it will automatically appreciate after 8 years, 10 years. With that you approach commodities, you will be finished. So you need to have a clear risk management system, which is when something goes wrong and it goes beyond my ability to hold, you have to put a stop loss and exit. That's a very, very important aspect for retail. Sometimes, not sometimes, many times the stop loss gets traded and then it will go exactly where you want it to go. It's painful, but at least it saves you from the pain of a huge loss. So that's a risk management mechanism which is extremely important for retail when they get into commodities. It is not a long-term cycle. You can see what happened to silver. It just took 3 days to retrace 60% of value what it went up. So these kind of retracements are the norm in commodities. So you have to be prepared for it. Therefore, you have to get into the mindset of not getting too greedy and keep booking profits at various levels. Right? You don't have to hit a six at every ball. If you hit a six at every ball in 50 over match, you will hit 1,800 runs. Has any team hit 1,800 runs so far? So maximum 400 or 450 is the score, right? So similarly, if you can just out of $2,000 that gold has gone up, if you are able to get 40% of that, you should be very happy. But we want to, squeeze the last drop of blood. That's not going to be possible. So that mindset should be there to keep booking profits at all levels and be contented with the profits that you're making and not look at where the markets are headed. ஒவ்வொரு அசட் கிளாஸுக்கும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் தேவை, அதோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் தேவை, விச் இஸ் ட்ரூ. அண்ட் மார்க் இப்போ இப்போ 2 பேரும் பேசினப்போ வந்து இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பற்றி பேசுனீங்க. சில நேரம் வந்து ஷார்ட் டேர்மில் எனக்கு ரிட்டர்ன் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. சில பேர் வந்து ரிட்டர்ன் லெவல்ஸே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதாவது பாண்டில் போட்டால் இவ்வளோ தான் வரும்னா இட் கான்ட் பி மோர் தென் தட். ஸோ யூ போத் ஹேவ் லாட் ஆஃப் அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி நீங்கள் வந்து மக்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? மணி மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு விஷயம், உங்களோட கிளைண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? ஹவ் டு யூ எஜுகேட் தெம்? வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் திஸ்? ஸோ ஜென்ரலாக வாட் வி டூ இஸ் எல்லாரையுமே ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ண சொல்லிடுவோம். ஸோ வி ஹாவ் அ டூல், வி ஆஸ்க் தெம் டு டூ அ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா யூ வில் நோ வாட் இஸ் யுவர் இன்கம், வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், வாட் ஆர் யுவர் அசட்ஸ், வாட் ஆர் யுவர் லைபிலிட்டிஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். இதோட சேர்த்து உங்கள் கோல்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஜென்ரலாக ஃபார் அ ஃபேமிலி 4-5 கோல் ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல். பையிங் அ ஹவுஸ், வீடு வாங்கணுன்றது ஒரு கோல் ஆகும். தென் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் வில் பிகம் அ கோல். அவளோட மேரேஜ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 15-20 இயர்ஸ் கழிச்சு, 25 இயர்ஸ் கழிச்சு, தட் பிகம்ஸ் அ கோல். ரிட்டையர்மெண்ட் மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் கோல். இதுதான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்க போகிறது எல்லாருக்கும். ஸோ இது உங்கள் கோல்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு இதை உங்களுடைய அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், உங்கள் சர்ப்ளஸ் இதோட லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தால் யூ கேன் அச்சீவ் தீஸ் கோல்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சு போயிடும். தென் யூ கேன் ஆங்கர் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தட்.
Generally 10 to 12% CAGR over a period of 20 years அப்படின்றத மைண்டில் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது உங்கள் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சர்ப்ளஸ் மந்த்லி இன்கம், மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இந்த டிஃபரன்ஸ் இஸ் யுவர் சர்ப்ளஸ். அந்த சர்ப்ளஸை 10 to 12% CAGRல க்ரோ ஆனாலே என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் கோல் அச்சீவ் ஆகும், என் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் கோல் அச்சீவ் ஆகும், எங்கள் பசங்களோட மேரேஜ் கோல் அச்சீவ் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக காமிச்சிட்டாக்கா தென் சேசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் போயிடுது. ஈவன் இஃப் ஐ கெட் 12% CAGR or 20 years, I am done with my retirement goals. என்னுடைய மற்ற கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். why should I chase returns? இந்த 20% போனோம், 18% போனோம், 25% போனோம். those who entered into the markets post COVID, அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினாமினல் ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் 20%, 22%லாம் பார்த்துட்டா. For all of them, the last 1 year is a learning curve. அடிச்சு தாக்குறது மார்க்கெட். ஸோ இதுக்கப்புறமா the reality will come. So perennially high returns are not possible. இந்த லேர்னிங் வரும். Then 12%க்கு புரிஞ்சுட்டுருவோம். லாங் டேர்முக்கு 12. ஒன்ஸ் லாங் டேர்முக்கு 12% 10% is sufficientன்றது புரிஞ்சுட்டுனா Okay. And my question to Gnanasekar sir, இப்போ இந்த agri commodities we see trading and is it for retail? Why does it exist? There's a market for agri commodities. அது வந்து retail investors-க்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணுமா? Should people get exposed to that? அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? See, agri commodities predominantly is meant for the industry. Because there is a big policy risk hangover on that. Because the government can anytime ban a commodity future when they think it's going to be a threat. Because they always favor the farmer. So, and also consumers to some extent. So it's a very big policy risk hangover. You can see the list of commodities that have been banned so far in agri. It's a huge list. More than the number of agri commodities that have been introduced in trading, the list of the commodities that have been banned is even more. So, when as a retail you go and invest in these commodities, suddenly you find it tomorrow it's banned and it's not there. You know, whatever positions you're holding, that's it. It's just settled on that last day when the ban has happened. So there's a big policy risk for retail. So I wouldn't recommend agri commodities for retail, and it needs a lot of understanding about individual agri commodities. The seasonality, when they grow that commodity, when they harvest it, and when the demand is more, when the demand is less, because it's seasonal. The demand is also seasonal in nature. Because agri is a little more complex. So you need to have a proper understanding of that individual agricultural commodity. So that I think retail will be too difficult to focus. இப்போ இருக்கிறதுல which sector, எந்த sector வந்து people should look out for interesting sectors according to you in ஸோ இப்போ ஹேப்பனிங் தீம் என்ன சார்? மார்க்கெட்டில் ஹேப்பனிங் தீம் என்ன? சுற்றி அதே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபார் டு ஹேப்பன் ஆர் 2-3 செக்டார் இருக்கு. EV is also happening, solar is happening. So all these sectors, one connecting factor is energy. All these things are going to consume a lot of energy. So power, you have to keep investing in power generation, 1, 2, power transmission also. So transformers, grids, smart meters. So all these things are going to be critical. So the country has to keep investing a lot on building these infrastructures. So companies associated with this sector is going to be an attractive thing. But once again, ஒரு வருஷத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கும்லாம் போயிடாது. If you can take a 5-6 years view, get into these sectors, try and start investing slowly on this. That's a good thing. And one sector to be cautious about. Commodity price riskனாலேயோ இல்லை geopoliticsனாலேயோ which sector do you think is at risk? See,
my expertise largely comes from commodities. I hardly track equities, to be honest, because I don't see that much of individual stocks. But as a theme, I look at the market. So I'm not qualified to comment on which sector will do well, which is not. But from a commodity perspective, my only caution about this enthusiasm that we're seeing in gold and silver. Like I said, you need to keep booking profits at various levels. Don't, just because it's going up the next day, don't think that, okay, it'll keep going up like this forever. Don't take it for granted. So have that clear mentality to, if you're getting a certain percentage of return, just book it and we'll see what happens next. So after a 60% fall, again you can reinvest. So you have potential to do that. So get into this habit of, see, when you have a physical asset, that's completely different and you have a long-term horizon. But when you're in trading, you have to have a certain discipline when you're trading commodities. That's what is a key takeaway for me that I'll be with you. I'll take one question from Munir. To both of you, I'm sure for the same person you have green or very experience. Every asset class has an all-time high. Stock market are necessary, gold are necessary, real estate are necessary. Very contradictingly, all these three asset classes which are supposed to complement each other or inversely proportional or grow out, we live in very tricky times. Every asset class is at an all-time high. Very ironic because both the geopolitical outlook as well as economic and business outlook because of AI and other things is not too positive. So is every asset class in a bubble, or how do you forecast the immediate and near future? Sir, you are talking about India global. Because India, we can't say it's a bubble in India. See, in fact, actually we are correcting. As I said, if you take October 24 as a reference, your small cap was 36 times it was trading. Your mid cap was trading at 34 times. Your large cap was trading at 26 times. Today, large cap has come close to 21 times. So there has been a reasonable correction that has taken place in India. Small cap has also taken a beating. Mid cap has also taken a correction. It's in a gliding path right now. So if you compare between US and India, we are better off in terms of valuation correction or mean. It is it's coming closer to the mean. So the reason why it happened in India is, as I said, government tightened their policies, both monetary policy and fiscal policy they tightened during 2024. The impact of it was there throughout 2025. Our nominal growth crashed and our earnings, corporate earnings also crashed. Post-COVID, we had a bubble territory happened because of massive liquidity that came into the system. US printed a lot of money during COVID. And the COVID crisis nala nariya panam print panni entire world ku they supplied. Adoda impact nala country India's corporate earnings also went up. 24-25% bottom line growth alla vandhudu. Adoda effect da stock market massive grow achu. Now and the cycle turn aagi last 7 quarters we are growing at a single digit. Earnings growth 7%, 6% earnings growth, because of which our nominal growth came down to 8%. Usually, historically, India's nominal growth will be around 11-12%. Nominal growth is number real GDP growth plus inflation. 6-7% GDP growth, 4-5% inflation. It will be always double digit nominal growth. That 8% single digit. Which means corporate earnings it came down to single digit. That's markets have not delivered more than 8-9% in the last 15 months. 7-8% return. So I won't say we are in a bubble territory right now. Even in US, a trade being
அப்படின்ற ஒன்று தான் பபிள் கிட்ட போயிட்டு இருக்கு. If you remove those 11 companies of NASDAQ and look at US market, they are not that expensive. When you small cap in US, mid cap in US is not expensive. China everything for last 5 years their PE was single digit. Ipada last 1 year it's doing well. The reason why they are doing well again AI. China is a AI trade. South Korea is a AI trade. Taiwan is a AI trade. Now Brazil is doing well. The reason why Brazil is doing well, metals, mining, minerals. So in the area la koncha actions irukku. India va portha mattum we are in a corrective phase. It's good time. Innu konja kuda correct aanchinaka we can add more money. We are in that kind of a zone. Now see, when commodity prices are going up, so that will have an impact on the P&L of most of these corporates who are either consuming this commodity or producing this commodity. So it will affect the P&L of those companies. So commodity cycles are always very negative for equities. That is something we need to understand. So as commodity prices go up, it becomes unaffordable for retail to anyone for us to go buy a packet of biscuit. So you can see the cost which has gone up by almost 100%, which you will not notice because it's a very small cost. So food item cost is going to increase. So this increase in commodity prices will bring down demand in a substantial way, because that's the elasticity of demand. So my own thinking, and I might be completely wrong, is that the equity markets are going to be coming under a lot of pressure due to the commodity price super cycle that we're talking about. Sir, இப்போ 2026 டிசம்பரில் வந்து நிஃப்டி 28,000 cross பண்ணுவோம். Very very tough question for anybody. Even the seasoned best of the fund managers நீங்க கேட்டா கூட பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. Because putting a number is a dangerous. Naliki you will put the pistol on my head and say whatever you said something, it's not happening. But general feeling is our policies has been loosened. We have cut the GST, so people will have little more money in their hands. Last year we have cut the income tax, so direct tax cut panna, so that also again is going to keep more money in the hands of the people. And government has controlled the inflation efficiently. So all these things points to higher consumption possible. So if consumption goes up, then it has a positive effect on all the industries. So that can lead to higher earnings growth. So Q3 is already giving some signals. If you see small cap Q3 earnings, the first 50% of the companies have already declared the results. 16-17% growth kamchirika, bottom line. Mid cap has shown around 14%. Large cap 8% kamchirika, but adliyume the IT sector nala or impact. If you remove the IT sector, it's also double digit. So if this trend continues and we go back to 11-12% nominal growth and 14-15% earnings growth, your number is possible. Thank you for the answer. Sir, let's give a round of applause for the panelists. Very insightful session. Thanks a lot. Magic Money TN Summit Kowa edition la irukom. Title sponsors Zebu, powered by MF Utilities, Platinum sponsors ICICI Prudential Mutual Fund, Naturals, Gold sponsor Sundaram Mutual Fund, Sincere Syndication, Tarini Insurance, Print Media Partners, Business Standard, Nane Pigadam, Dinamalar Labam, Silver sponsor Go Stocks, Gifting partner 3D Selfie, Copper and Sage, Radio partners Suryan FM, Ticketing partners Ticket9, Ticket Nadu, Supporting partners GTB, Ron, Republic of Nature, Manna Miss, Prahala Wealth, Kannan Tiari.